Hello, and welcome to another episode of Welcome to France. So I'm sure you're wondering what that was about. Well, I'm still in Namibia, and unlike in France, there isn't a metro here. So if I need to get anywhere, I have to use my mom's truck. But so this week's episode is we're gonna be talking about something that's very practical, and that's metro use in Paris. And we're not going to be talking about like things like how to use the metro exactly, or like how to use the metro maps or connections and so forth, because there are a lot of videos about that. What we're going to be talking about or looking at are the key codes of conduct for people who use the metro daily, regularly. We're talking about the Paris metro specifically, even though there are many other metro systems in France, because it is the oldest metro system in the country, and it's also the largest and the most frequently used. So what exactly are the things that we're looking at? We're looking at common sense. So things that people who use the metro daily would find frustrating if you don't do, or if you don't take into account, and that they are hoping that you do use and that everybody else adheres to. So without further ado, join us and let's find out how the Paris Metro works. Usually there is a big sign with an M inside it, and this M is usually yellow. Not to be confused with another rounded M sign which will lead you straight to Ronald McDonald. There's a more sort of classic romantic type of sign as well, where the full word metropolitan is written out. And then there is another metro sign which is attached to like a street lamp. And usually just behind these signs is where the entrance to the metro is. There are many different types of metro tickets and passes. There's a carnet, which is a pack of 10 little tickets. And there's a day pass, which you can get as well. But most Parisians use a Navigo, which is a card that you pay for monthly, and it allows you to use all the different types of modes of transport in Paris. So like the bus, the metro, the RER, the tram, all of them. And it is 70 euros per month, and it enables you to travel to all the different zones. So usually when you buy your ticket, you get to the little ticket pass stall thing, and you have to insert your ticket through the machine, and when it comes out on the other side, you walk through the they're usually automated doors, or sometimes there's a rolling sort of slidey thing like you have when you're going into the shops. And if you have a metro pass, you pass it over a plastic part on top of these two metallic pillars that you're walking through. And then if the doors are automated, the doors will open. And usually when you pass through, you should just be aware of if there's somebody behind you or not, because if there is, you should hold those doors open for them, because otherwise the doors will swing back and whack someone in the face. It's more commonly widespread to do this than people think, just because it's courteous, and you would like someone to do it for you too. I don't think anybody would like to pass through and get smacked in the face by the doors. Donc ça y est, on a passé le portique, on a vu où est-ce qu'on voulait aller. Maintenant il faut se déplacer de la bonne manière pour arriver sur le bon quai. Alors si on ne vous explique pas qu'en fait il y a des règles tacites de circulation dans les métros, vous ne pourrez pas le deviner. Mais on vous le dit, il y en a pas mal. En fait, il y en a une principale. Pour faire simple, on va dire que c'est comme sur les routes en France. Sur les routes en France, on roule à droite, et donc dans le métro, on marche dans les couloirs du métro, on marche à droite. Et c'est pareil également pour les escalators et les tapis roulants. Sauf que sur les escalators et les tapis roulants, on peut aussi ne pas bouger. Et dans ce cas-là, c'est bien de se mettre à droite, comme ça les gens peuvent les dépasser par la gauche et continuer de marcher à leur rythme, tout simplement. Je précise qu'à mon sens, personnellement, ça n'engage que moi, s'il y a bien un truc qui m'agace, c'est les gens qui ne font pas ça. Parce que effectivement, moi je marche vite, voilà, je vous raconte ma vie, mais je marche vite, et c'est vrai que c'est assez agaçant quand on a une destination en tête, etc., de ne pas pouvoir avancer à notre rythme parce qu'il y a quelqu'un qui nous bouche le passage. Alors parfois il y a des pièges, les gens sont pas toujours très disciplinés, mais en règle générale ça fonctionne comme ça, on va vraiment marcher sur la droite au maximum, et vous n'aurez pas de mauvaise surprise, vous serez beaucoup, voire pas du tout bousculé, ce genre de choses. Alright, so this is it. You're gonna get on the train, you're on the platform, you're waiting for the train, it arrives, it stops in front of you. What do you do next?
Well, you don't rush up in front of the train doors, blocking the way for anybody who needs to get off. What you do is you stand to the side and you wait for everybody who needs to get off the train before you go in. So that's just like basic etiquette. We also don't like stand dead in front of the doors, preventing anybody who needs to get off from getting off. Sometimes it can be a little bit slow because people take a while to get off the train, but you know, like you just wait patiently and you'll be able to get on peacefully. All right, so you've arrived at your destination. You have the right to get off the train. you're like, it's kind of like when you're on the road and you have right of way, like you have right of way to get off the train. And so really important, don't get off the train if you don't know where you're supposed to go afterwards and just like stand plonked dead in front of the doors, stopping people behind you who need to get off and also people in front of you who are trying to get in. If you're in doubt, the best thing to do is just like get off and walk straight to the wall, stick close to the wall. And then usually either on the wall or like hanging from the ceiling, there'll be a sign which lets you know how many exits there are and what they are. And then you can sort of go from there. Yeah, other than that, like a good thing to keep in mind would be like keep to the right and keep moving. There's also an app which you can download onto your phone which will tell you which train stops are closest to where you need to go. It helps a lot with correspondence and making sure that you don't spend too much unnecessary time in the metro system. Selon les horaires, selon les lignes de métro, selon qui se trouve dans le métro, il y a un comportement particulier à adopter. Alors de manière générale, il faut éviter de manger dans les transports en commun, d'être bruyant, donc déjà de parler fort, d'écouter de la musique fort, d'être au téléphone et de parler vraiment trop fort par exemple. Et il ne faut pas non plus trop se coller aux gens sans raison valable. C'est-à-dire s'il y a beaucoup de gens, on est obligé de se coller, mais s'il n'y a pas beaucoup de gens, on ne se colle pas. C'est la moindre des choses. Donc ça on va dire c'est de manière globale. Après il y a des petites spécificités encore qui sont très importantes. C'est que avant tout, surtout quand il y a de l'affluence, et que c'est l'heure de pointe, ce genre de choses, il y a beaucoup de gens dans la rame, on ne s'assoit pas sur les strapontins. Interdit, on ne fait pas ça, c'est la base, On reste debout, on est tous debout, solidaires, et intérieurement on se met à détester les gens qui ont réussi à avoir des places assises. Mais sinon on reste debout. Il y a quand même des exceptions évidemment, notamment les personnes fragiles, genre femmes enceintes, personnes âgées, petits enfants, etc. Alors, généralement il y a la solidarité qui rentre en jeu, les gens d'eux-mêmes proposent leur place, ou alors il suffit simplement de demander gentiment et poliment si quelqu'un veut bien céder sa place, et seuls vraiment les idiots pourraient refuser ça. Petite mention spéciale pour la ligne 13. La ligne 13, elle est quasiment toujours bondée, donc ça veut dire qu'il y a rarement personne, voire de toutes les manières, enfin c'est bondé, voilà. Ça ne sert à rien d'en parler plus, c'est comme ça, c'est un fait. Donc si vous vous retrouvez dans une rame ligne 13, par principe vous restez debout, c'est encore ce qu'il y a mieux à faire, parce que on reste debout, on ne s'assoit pas sur les strapontins. Il y a des gens qui se sont fait engueuler pendant ça. Ligne 13, c'est la jambe. C'est bien, mais c'est la jambe. Quoi qu'il en soit, si jamais vous avez eu la chance de vous asseoir sur un strapontin, et que vous regardez un petit peu que sur le quai, il y a des personnes qui vont monter, qui vont être nombreuses, là vous réfléchissez pas, vous êtes assis, voilà, et vous vous adossez, vous vous relevez, puis ne cherchez pas à comprendre parce que ça sert à rien quoi. À un moment, le but c'est quand même que le maximum de personnes puissent aller à leur destination. Donc on est solidaire, on se lève et puis en gros voilà ce qui se passe. D'ailleurs, il y a une super petite vidéo qui existe, qui a été faite par Arte sur l'utilisation des strapontins dans le métro. Et je vous invite à la regarder, on mettra le lien quelque part. En bref, toute forme d'irrespect et d'incivilité est à proscrire. Et si certaines personnes ne respectent pas ça, ne serait-ce que les petites choses que je viens de vous évoquer, ils vont être très mal jugés, voire se faire gravement engueuler ou recevoir des bruits très français, genre faire des yeux comme ça, enfin j'y arrive pas, mais on est très... The same thing applies as when you're entering the system, when you're leaving an exit, like sometimes they're automated doors, sometimes the doors might be jammed. Either way, like usually it's just good to just always keep the door open in case there's someone behind you. And just to make sure that nobody gets injured by the door like smacking them in the face or whatever.
Voilà, on espère que ce survival guide vous sera bénéfique. N'hésitez pas à partager vos expériences dans la barre de commentaires sous la vidéo. Comme d'habitude, vous retrouverez sur Facebook des ressources supplémentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager les vidéos, à vous suivre sur Twitter et compagnie. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.